Hello. Baganda bange. Amanya gange nze Kasuku kukuwaza banga. Sema! Nengene. Abasinga bwe mutwe mumanyi. Onako lwaleero nzize kwogera ku bayimbi sente ne government. Wiki ewedde tubadde tulina pressure nene nga pressure yokweva abayimbi badde ku bunkenke. Amateeka begajja ne bagamba biki kino kiri. Of course waliwo n'aba sponsoring abantu baveeyo bayogere. Ninawe nali ntudde omu kubalya mu kintu kino batuula ne bagenda paka State House wane balya ng'ate ye yagamba yakubira omu gwe nali naye nga yamugamba waye baabye ono yalya ne batunda etteeka ne bakola we bati naye tajjaayo mutwe. Ne kideetera okulowooza ntera no kigamba abamawulire, the media guys I work with, I usually tell them that you see, this is our job. The only reason we still say this is our job is because we found it here. We went to school, netusoma, tusobola okukola omulimu guno. And the people who came before us left the job in a better position for us to inherit it. Unfortunately, today, as times change, some of us have refused to change, others have not changed for the better. We've done things that we are not sure those coming after us will be proud to join this business. Or it became something for jokers, you know. Sango mwana njagala kubeera wa mawulire, njagala kukola nga Kasuku. Nombuuza kyo yagala kukola nga Kasuku lwaki? Mayi Kasuku abeera n'abayimbi akola ki? So kati the more serious bits like agriculture, business, general news, nobody wants to go there. Nobody wants to move into editing. Editing, audios, production, nobody wants to move there. Nobody wants to move into script writing. Yet journalism are wide. Some of us twatandise okuscam. Katwagala ku moving into those directions. Atenga ye what is saying. Ogenda okola script writing, ofuke producer, otemeteme ebifaananyi n'ebisigadde. But what am I coming to? Nti n'abayimbi omulimu gwammwe temugwagadde kimala. Omulimu gwammwe mwagadde gulyamu. Tubaddewo all this while. Netubanyenya, netubakoreka kuma nga kyetwagala. Realizing what are the modern times amidst all of this, because times have changed. Luli wasanga ng'omusajja omukulu myaka 8 nga tosobola muddamu. Onako lwaira asobola okwogera ekyekisiru n'omugamba ate nga indeed kyayogedde kya kisiru. Ne edda nga ne bwakyogera nga kya kisiru bagamba muleke ndaba anaatera offa ate tokola otegera kye ngamba. Now, government eno yavaayo n'etandika okumiitinga individual people abenjawulo mu naddala entertainment business. I'm going to ride around entertainment business. There is a clique of people. I don't want to brand them mafias. Nenjagala, I want to brand them abagezi. Bwe bamanya nti music business, kuba kankudizema, let me rewind for you. Moving into that election, that general election, I think that's 2016. Museveni n'asembeza abayimbi. The intention for me, I think, was to find out how do we grow this part of, Bavubuka, Bichi, and maybe that's where the world is looking. How do we grow this sector? The man got disappointed. Abayimbi abagendangayo basabanga individual gains. We cannot say how many committees have been instituted to deal with what is called the music business or art. Many of them
abasajja abakulu ne balya, abavubuka ne balya, ne ba upcoming ne balya, ba promoter ne balya. Otegede. People have gotten to the president ne batuko okubeera nti they even make decisions. Baba wadde abakuumi babakoze eki. Naye ng'omulimu gwe baagala ennyo tebagufuddeeko. Olina agende wa Museveni ne bamuwa emmotoka empya, ne bamuwa miliyoni 2 n'azirya n'azimalawo. Natandika kwagala kutunda mmotoka. Ne weebuuza omulimu guno gwalimu agukoledde ki okulaba nti bino byonna bwe biggwawo, because eno weevusi yeesoose. Bogera noyogera ne Moses Matova Jaga ne Amini yayinanga bandi ze yalinga ayagala n'ebisigadde. What happened when Amini was overthrown? Those people had to move up to exile. It is a fact. And the craft went on its knees. Bana abaliwo bagenda okujja okugisanga ng'egezaako kudda buzingulu. Otegeera era waliwo ebintu ebitadda because of that. Naye nze njagala kusaba olunaku olwaleero waliwo kiriki y'abavubuka batuula eyo Makindye Kalende eyo, kati Mayinja yabeeyawuddeko era ne bayisibwa bubi. Mayinja oddayo otya ewa Bobi Wine biki basooka Ruto yasooka ne bafuna amamotoka ne bafuna ne ssente, naye emitwe gyabwe tebagijjaayo. Era bo bakola gumu be bawulira abaleekana nti bano batunyigiriza nnyo gye bayimirira. Obudde bwe bukwatiriramu ate ne badda gye baliira. Kyokka tekineewunyisa bano abantu bagagga balina ne ssente. Naye ne neebuuzaamu abaffe abajjayo ssente ezo zonna, ssente muzikozesa ki? Kyekibuuzo. Muzimba mayumba mukola ki? Naye bizinensi eno eyabawa amannya eyabateeka we muli mugikoledde ki? What have you done for this business that breastfed you, for this business that made you rich? And I just sometimes I sit down and wonder, who runs this country? How do they run this country? Because for 5 years the president has been meeting people from art, apart from individual gains, because we can say the man is frustrated, all the people around him are frustrated. Today promoters go collect 1.8 billion. Next day promoters go, you'll find a promoter is on supplying stage, sound, food, everything. But this person was known for the music business. The next time you hear musicians went, they got brand new cars. They give them cash. The next time you hear upcoming, they went. Drum actors went. But you're still crying over the same thing. We don't have theaters. We don't have venues. The only thing you people talk about, twagala tusalira ku misolo. Please, government, president, exempt us from taxes. But you're not feeding the cow that is giving you milk. That is why you see the government wants to go hard on you people. Because after all of this, I met one day a person, and this is the core of where I'm talking to you people here today. You people, with the alarming rates of poverty, the way people are suffering to even have a meal, you wake up one day, you go meet the president. And I'm not saying these things that I want to meet the president, no. I'm talking to you people. I talk as a journalist, an entertainment journalist, because I know I feed off this business. Unfortunately, today, even people are saying, kasikutem China maulire, because business in full. Kati maulire chike tugenda olete, era maulire getuleta, kati today ba promoter bawambie chintu. Boteka kuanika ati kuliko ba promoter. Simayo na yomba no lyoda yakola bati simayo mwankola mwantama mwankola chi. Ne ate bo bagagawala. Boteka kola ivuya ono simayo afuje sende ono yakoze bati oli yazeno ne ate bo bagagawala. Otegera kyenkugamba. So basaba ne banyabo. Nze mbasaba ekintu kimu musooke mukomewo mu business eno. Kale gwe bobo gaggawadde nnyo kye kintu kike mbadde ngamba kye nagamba oli. How do you pick 200 million? Not abaako, and you don't have 100 people
to help from that money. Create a circle. Wefiirize mu Uganda tulina obuzibu bumu. Era nze wakinyigira nnyo abantu abo abalya ssente. Nti government earmarks 100 billion to construct a road of 4 layers. Someone eats 80 billion. One person like this, you eat 80 billion. And you leave the rest of the country to eat 10 billion or 20. And nothing is done to you, ladies and gentlemen. Me, I'm one of those people who can say, I've come through the ranks. I can't say I was a very poor man, but I grew up, I was born 4 years after Sevo took power. And I'm not so rich. Actually, I'm not rich. I'm better off. Because I can afford a meal in the morning, at lunchtime, and in the evening. A decent meal. So, it is sometimes you want to adjuvants. I'm 7. Kala inacha koze kwafa tusobozeseza to grow through the ranks. Tetuina nyoti ate ono mu government yajja natuwa mulimu oli nakola cha. We have hustled our way up here on merit. Na yeche ngamba. You imagine kumbere no jetulimu. Singa abatwala funds za government. You, instead of taking 80% for yourself, you took 20%. And you left the 80% to benefit all of us. If today I'm driving a Rawum, don't you think if you had left the 80% for us to develop roads, schools, or build a road with 4 layers, so that after 10 years you don't have to come back to revisit the same road, then that money is used for something else. Don't you think today I would be driving a Range Rover? You see? So, chichengezako bagamba nti mulekerawo omululu. Kyekisooka. Ekyokubiri. Don't pretend to help people. Help people. People who get the chance to meet the president, mutuyambe. Fenana tugenda tuukayo. Nekatinza abayimbi mbagamba. Nina ne guy wange omugwe nagamba. Nemwa sijja kuddamu kwogera nawe lwaki. How do you go and meet the president? No je million bina. Nganze kasuku akuli okumpi tosobola kukyusa bulamu bwange. Because you see, President zino sente azibawa nga mumulaze nti mwina abantu bemugenda okukyusa nti tumpade million bina ngenda kugulako studio abaana ba recordingire bwerere ngenda kukola bwenti ne bwenti naye olaba nza akuliraanye tosobodde kyusa bulamu bwange ate oli ali ewalo n'okyusa otyo obulamu bwe otegera kye ngamba. So kyetugamba kiriba ekiti nga bwe tukaaba yesu embeera si nnungi na biki naye mwabali abasobola okutuuka omugaati weguli tubasaba ekintu kimu mukyuse ku bulamu bw'abantu abali okumpi. Kyekisooka abayimbi naddala abayimbi ba promota mukukuta ekiro naye tewali ayagala kuvaayo ga nti nalabye president. Teri ayagala kuvaayo kwogera nti emmotoka gyenvuga president ye yagimpa. Emisana mukaaba n'abaavu bwe mufuna ebintu ne mugenda abadde asula emakindye n'ovaayo n'ogenda n'ogula ebwebajja oba n'ogula mu akrite munda weegoba ku baavu naye gwe olowooza nti weegobye ku baavu enjala bw'eneeruma abaavu tebaatuuke ne balya abagagga nga tebalina kye balya. Okitegeera kye ngamba. So this is what I'm saying. Nze for me njogera kinnuma naye mu kubituluma. Ffe tulyako music business eno gwe mulimu gwaffe kyetumanyi tubasaba ekintu kimu. Bemufuna ssente tetwagala gamba muntu togenda wa Museveni ate togenda kumuyiiya because fena tulina we tuyiiya. But what we are saying is change lives. Kyekisinza onnyiza abavubuka. Kyekituta abantu mu people power. Nti nammwe abaffe betumanyi akasente mukalidde buli temukomyewo ko kutuyambako eno gye tuli.
otegera kyengamba akasente Museveni akabawadde ge mazima naye buli kiseera mubeera mu bubadi ono nayomba n'oli n'atwala n'adduse wa Museveni olaba banvumye n'ofuna sente zo bw'ozifuna tandikira ku baana abakwetoolodde nena butemubayambye omuntu n'ofuna miliyoni 4 n'otagambako nti kantandikeyo ka factory nze nayagala nnyo kusaasira yafuna sente n'atandika ka factory kusaasira Jerry. I don't know how it is working, but at least ayinayo abantu ba employing abawere 5 yetu solo gamba kaleko naye abantu n'ogenda n'ojjayo sente n'ofuna emmotoka empya ne bakolerako miliyoni 3 gwe n'oyagala ozimbeko nnyumba nga tokyusiza na ku bulamu bw'abantu bakwetoolodde nedda bannange. So kyensaba kiri kimu simanyi video. I don't know how far this video will go, but my plea is one. I'm not going to tell people stop meeting the president because it is not sinabuyinza. I don't have the rights to tell you who to meet and not. But what I'm saying is this. When you go to meet the president, whatever you fish from him, let it help this industry. Allocate 50% to yourself and 50% to come back and help this industry. Because after these elections are done, or 10 years from today, the fever brought by Bobby Wine may not be here. Because today when Namoekwasa Bobby Wine, we shall fight Bobby Wine, we shall fight Bobby Wine. Now, 10 years from today, the fever won't be here. Or another leader will come that won't want to know. And you'll have to eat from this business that put you where you are and you refuse to come back to what I eat. Where will you be? Because you'll pick 400 million today. You run broke and you'll have to sell the house you bought. And you'll eat the money. And what will happen next? Yet you can flower this business you're in. Beat journalists. I've seen journalists, people who claim they're helping journalists. You pick money, you don't bring it back to help fellow journalists. We are not going to ask for certain standards from journalists. When you people who get money to help journalists, you're not delivering it. Why do you pick money and you don't come back to buy this young boy a camera? You tell him, I picked 8 million for you, but I'm buying a camera worth 4 million. I'm eating the 4 million. It is understandable. Because now that's the society we're in. It is wrong for starters. But let us begin. Kale tutandikirawo. Nti najja milioni zo 10. Okiwulira? Naye nkuguliddeko kamera ya milioni meka? 5. Gendo yiyo obulamu. Okusinga wojja milioni zange 10 n'ozirya zonna. Ate na nensigala nga nkyakaaba. Bwe buzibu tusinza okufuna olunaku olwaleero. So abantu abali eyo twagale emirimu gye tukola ate tukomewo tuliikirize emirimu gino. Tuleme kulowooza kuba guno omulimu gweniko nze amawulire. Journalism has put me where I am today. There is not a single door I've kicked and it is not journalism. That is why I'm always on people's cases. Respect this job, respect this job, respect job. Musicians, promoters. Every single place you've gone is because of music. It's because of entertainment. Like the job. Feed the job. So that even after all of that is gone, you can still come back to the job. But then, also, when you pick money, please, tuyambe kubavubuka bannaffe, tuyambe bachali baffe mwana. Sigenda kwogera mannya naye mulidde nnyo ssente nakati waliwo meeting ezitudde bakukuta bagenda meeting a president weekend era ebifaananyi mujja biraba. Naye mbe mufuna kasente mukomewo muyambe ku baana be mulese eno. Oli muyimbi omwana wa baana akubanja agamba kasuko omusajja mubanja emitwalo 3 naye ogenza ofunye milioni 4 wakito mu 5 n'omugamba 2 genda oyiyeeko naye gwe era n'ofuna sente ezo era n'ozirya omuntu omu. Si kirungi mwana. Let's change for the better. See you.